Всем рым. Добро пожаловать на стрим серой кошки. Genshin Impact. Продолжаю прохождение события. Праздник морских фонарей. Осталось 2 серии сюжета. 2 веточки. Так, сейчас. Next on the agenda. Иду по квесту. Позднее включение ночное, но так уж получилось, что сейчас. Я еще пыталась докручивать хранительницу облаков потихонечку, но не хочет она мне падать. Вот, и так как сегодня последний день, то мне не спится, и я хочу последние камушки попробовать собрать на одну кроточку. Может быть, хватит еще. Привет, Капибара Копи. Будут ли сегодня крутки? Максимум 1 или 2. У меня нету больше камней. Вот. Но что наберу с события, то кину. Сейчас я покажу, что мне тут осталось. Так. Вот, собственно. Вот и все. Откручено где-то 60. Может быть, уже ближе к 70. Сеня такая классная, она щечки снимает, протирает. Да, она очень классная, и я по-любому буду ее выбивать. Если я сейчас не успею, вот не повезет мне на 1 и 2 последних крутках, потому что вот времени уже чуть-чуть осталось, то я буду на нее копить. Я ее тогда заберу с рерана и уже буду вот конкретно на нее кидать соточку. Ну, эти баннеры я спускаю этот патч весь, потому как я еще лисицу буду крутить в следующем баннере. И синь-янь хочу собрать консты, если выпадет. Я вот недавно говорила, что синь-янь что-то появляется в баннерах, когда я их скипаю. И тут как раз она в баннере с лисицей, которую я буду крутить. Гаранта у меня нет, но вот уже откручено, уже что-то откручено. Когда вот на стрим я нахиду получила. Я тогда кидала по 10 на Сянь-Юнь и на Нахиду. Нахида пришла первой. Это был выигрыш 50 на 50. И, собственно, сейчас вот у меня нет гаранта, но уже откручено. Уже есть шанс, что какая-нибудь лего прилетит. Я и Мика, мне осталось последнее в коллекцию звероушастых. Вот. А дальше Константинаита я хочу, Егора. Вот, Сянь-Юнь и Елань. И, в общем-то, все из тех персонажей, которых я вот прям хочу получить прямо сейчас. Есть еще Юми, есть еще Хутао.
от которых я бы не отказалась, но я их уже буду выбивать, когда мне будет на них что поставить, потому как у меня и так много персонажей не прокачанных, но уже выбитых. Надо заняться теми, кто у меня уже есть. Ну, на Сянь-Юнь прям вот вайфу-фактор сработал, вот. Мяу. Поэтому буду пытаться ее достать. Ну, я и Мика, лисички, ушки. Моя слабость. Там сейчас Сяо скоро будет. Да, Сяо будет. Сяо, по-моему, с я и Мика параллельно. Ну, Сяо я пока не хочу крутить, он у меня есть сам по себе. Консты ему я пока не готова выбивать. Вот я сначала хочу Сянь-Юнь, а потом уже консты на Сяо. Вот он уже стоит, консты на Сяо стоят уже после конст на Ита. Привет, Камин. Такая ранняя, ты уже на ногах. В этот играете? Кто победил в этот раз? Опять ты угощаешь димсамами. Hey, when you put it like that, it makes it sound like I'm always the one losing. И это звучит так, будто я всегда проигрываю. Ah, perfect. You're all here. There's an important commission I need your help with. Ох, как хорошо, что вы все здесь. Есть одно важное поручение. Надеюсь, вы мне с ним поможете. All right, I've got the time. Хорошо, у меня есть время. Where the goods? Где It's вещи? not just goods this time. В этот I раз need you помощь to нужна escort не a только tea с merchant грузом. and their wares from Нужно Shaolin сопроводить Village to одного Liyue торговца Harbor. A чаем с very его товаром important из client деревни has requested to Цаоин meet with him. в гавань Лиюэ. Один важный клиент хочет с ним встретиться. Sure. What's this problem. merchant's address? Какой адрес у этого торговца? Here. Вот. Ох. А, это его отец, наверное. Если этот клиент такой важный, то должно быть очень срочное и очень ответственное поручение, так ведь? Of course, the sooner you complete it, the Конечно, better. чем I would быстрее advise you to depart as soon as possible. дело будет сделано, тем лучше. Советую вам отправляться как можно скорее. Я в деле. All right, don't work too hard now, Long Ты Joe. не забывай We'll отдыхать с set off работы. Лонг Джоу. Береги себя, мы пойдем. Коршун возвращается в павильон. Глава сюжета. Так, ждем, пока прогрузится. О, нас прям телепортировали сюда. Камин, ты сегодня хочешь, Пайман расскажет какую-нибудь историю? We're almost there. I'll take a Мы rain уже check. почти на месте, давай в следующий раз. Здравствуйте. Вы должны быть тот самый торговец с чаем. Мы пришли сопроводить вас в гавань Лиюэ. Здравствуй, Dad? отец. О, так вы папа Камина. Приятно познакомиться. Just leave this delivery to him. Trust Paimon. He's got this in Будьте the bag. уверены,
что Gaming все is super good пройдет at в what he лучшем does. виде. Поверьте, Пайман, Камин отлично справляется со своей работой. Я, кстати, так и не могу до конца расслышать, как они все-таки произносят камин или камин. Вот в какой-то момент я услышала камин, но, по-моему, они и сами произносят и так, и так. Everyone at the Secure Transport Agency Так says as говорят much. все в охране Even the Ministry of предприятия. Civil Affairs has nothing but good things to say about him. Даже в департаменте по делам граждан тепло отзываются о нем. Привет, мистика Сал. Доброй ночи. Рэу. Я думала, тут сейчас никого вообще не будет на стриме, потому как мне не спится. Я хочу собрать последние камушки, хоть пару круточек на охранительницу кинуть. Я думала, я сейчас буду тут сидеть в тишине. Ну, запись все равно сохранится. Запись все равно будет выгружена на YouTube. Собственно, не пропадет. Но приятно, что вы все пришли. Спасибо. Почему не спите? Разница в часовых поясах или тоже не спится? Давайте, рассказывайте. Seems like you've made some sort of name for yourself at least. Кажется, ты хотя бы заслужил себе какую-никакую репутацию. The goods are all in order? Готов? Yes, they're all here. Да, лежит здесь. Then let's get going. Тогда пойдем. A very important client Вас has asked лично for you позвал by очень важный name. клиент. You kinda have to come with us. Вы вроде как просто обязаны пойти с вами. Пойти с нами. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if Пайман he даже just не знает, didn't show up. как мы объясним Plus, ваше you'd be missing отсутствие. out on a huge Да и к тому же money-making вы opportunity. упустите отличную возможность заработать. I see. Понятно. I suppose I will have to Тогда trouble you придется all пойти с to вами. escort Спасибо me за then. помощь. Пойдемте. Я так понимаю, это они вот как раз и подстроили, чтобы дать им возможность поговорить. Как вот они обсуждали в прошлой части сюжета. We're way Куда я behind вообще schedule. иду-то? Мне надо в эту пещеру. Мне вообще куда надо? А, мне вот куда надо. Мне совсем не туда надо. У тебя байджу есть? Есть. Вот как раз с Ганечкой я их забрала. С параллельного баннера. How about обоих. we stop and rest Мы for a так bit? долго идем. Вы не устали? Может, I'm остановимся? fine. Передохнем? Я в порядке. Камин, Камин, don't you usually have some у тебя delicious ведь snacks on you? всегда с Come собой on, есть bring them out so перекусить, we can правда? share 'em. Давай же, поделись с нами. I'm fine. Thank you. Не нужно, спасибо. But the Ну, winter вот то melon cake you пирожное gave us зимней last дыни, time что was so Камин delicious. дал нам Have you ever в tried it прошлый before, раз, было mister? очень вкусно. Может, дядюшка и Paimon, Пайман. Так.
куда дальше? Ну дальше можно пробежаться. Не обязательно идти на территорию. Короче, я тестил. Будет топ-пачка на бутонах Байджу Синцу. Коки Тома разрывает изи любую бездну. Тому вот только надо еще прокачать. Тому у меня тоже есть, но лапки не доходят до книжечек. Я сейчас на Хидой занялась, на ее книжки ходила. Закрыла на 3 звезды. 12-й. Ну, собственно, 3 звезды это мой максимум по 12-му этажу. This place looks nice and open. Я Why больше don't you all еще ни rest разу here for a не second? закрывала. Здесь довольно мило и просторно. Передохните здесь. What А about как же you? ты? You're not going to Ты join с us? нами не посидишь? I'm not tired. Я не устал. I'll keep Смотрю за watch. вами и товаром. Oh, but Ну, Just let him go. пусть идет. okay, we'll just share amongst ourselves then. Did you know, Uncle Ip, that the flavor of these cakes changes Ладно, depending тогда on... сами все съедим. Знаете, дядюшка Ип, эти пирожные в каждом ресторане делают по-разному. Who goes there? Кто там? It appears that one's movements were Как overly оказалось, мое появление conspicuous. привлекло слишком много глаз. Так. Эти двое, значит, сейчас будут нападать и строить из себя похитителей сокровищ. Enough of your musings. Focus. Focus on the matter at hand. Не надо лишних слов, сосредоточься на деле. Present your exquisite ornaments Даруйте at свои once. драгоценности сию минуту. Indeed, И bring верно. them forth readily Немедленно and without отдайте все без protest. возражений. What do we do? Ох, что ж нам делать? It seems as Кажется, if эти these two are двое acting работают alone. без подмоги. It won't be difficult to subdue С them, ними but будет легко they might have справиться, something но else если они waiting in store for нацелились на Dad. отца, нас может The ждать best way to keep him ловушка. safe is Нужно сначала обезопасить leave this to me. его. I'll Я с hand этим Traveler, разберусь. Paimon. Алиса, Take my Паймон, dad and the заберите goods away товар from here. и уведите отсюда отца. No coming. It's too Нет, dangerous. Камин. Это слишком опасно. This is what I do. У меня такая работа. A thorny foe Какой опасный indeed. враг. Let us Скорее depart отправимся в and укрытие seek и a поищем target цель softer для in нападения blows and попроще. disposition. Don't think I'm Даже gonna let не you off думайте, so что я вас easily. так легко отпущу. Away! Let us away! Бежим. Пусти нас. Coming. Камин. Don't worry, he's a great fighter. Не переживайте. Камин отличный боец. Paimon's even seen him take down a dozen or so treasure hoarders all Паймон by в himself. прошлый раз своими глазами видела, как он в одиночку справился с 10 похитителями Coming. сокровищ. Но Камин... Ох, If he had just stayed by my если бы он side and остался learned со the мной и family выучился trade, вести семейный бизнес, he wouldn't ему have не to put пришлось himself in подвергать such себя таким dangerous опасностям. situations. We just have to trust him. Let's go Давайте ahead. We'd доверимся best get away ему. from here, in case there are other bandits in the Пройдемте area вперед. waiting in Нам ambush. нужно уйти подальше отсюда на случай, если поблизости прячутся другие бандиты. Да даже скиллы можно не качать. Главное 90 левел. У Тома и Куки. У Тома у меня сейчас, по-моему, 70-й, Куки не помню. То ли 90-й, то ли 80-й. Где-то вот в этом районе. Надо собраться с книжечками, с прокачкой. Но я вот сейчас на стримы нерегулярно нахожу время. Так в основном успеваю примагемы собрать. Собственно, и все. Ты что, не спишь? Привет, Аврора. Рэо, добро пожаловать на стрим. Мне не спится, потому что осталось последние часы баннера. У меня еще 2 сюжета висят, с которых можно хоть чуть-чуть содрать
вот, камушков. И хотя бы парочку круточек я еще хочу выкрутить на хранительницу облаков. Вот. Поэтому все равно не сплю, ворочаюсь, думаю про Геншин. Ну, так. Раз я все равно про него думаю, так почему бы не поиграть? Работу, как сказал бы Ганью, работу можно сделать и ночью, но ночь уже занята. Ну, я завтра, к счастью, из дома работаю. Вот, так что могу время свое немножко пораскидать. Чуть-чуть поспать и пойти работать. Вот, так что... Ну, опять в режиме зомби. Не, пора на самом деле завязывать с этими ночными играми. Но... Ну как? Как? Все равно, если я сейчас отправлюсь спать, я про игру только и буду думать. Пока все идет по плану. И тут оно решило стормозякать. Okay, we should be good to stop Ладно, пойму, here. думаю, мы можем здесь остановиться. И тут работаю ночью как раз, как сказала Ганюша. Да, ночью. А почему ты ночью работаешь? Вот что ты делал днем? Почему ты не успел сделать все днем? Играл? Признавайся. Ладно, Пайман думает, что мы можем здесь остановиться. Джин Ли. No, what is he Нет, doing что here? он здесь делает? Змея запускает в виде призрака. Вот это больше на Хутао похоже. В общем-то. Может, она тут сейчас тоже где-нибудь появится. Good sir, please listen to me. Послушайте, Reel in господин, your скорее line and leave this сворачивайтесь. place as И quickly as уходите you can. отсюда. There are bandits in Здесь the area. орудуют бандиты. Bandits? Acting in broad daylight? Бандиты средь бела дня. Oh. О, Ah, I see. понятно. It appears many people are слышал, что в catching a chill последнее as of время late. все больше If your людей throat is bothering you, подхватывает Paimon, простуду. perhaps Если у some тебя болит tea and горло, rest are in Паймон, тебе order. стоит отдохнуть и выпить чай. Uh, Нет, nope, нет, no не need, нужно. no need. Паймон в порядке. Паймон's fine. Просто just, пирожное в горле застряло. Он уже должен был догадаться. Наверное, просто делает вид, что ничего не понимает. If there are indeed bandits in Или the здесь и area, правда then we should орудуют inform the бандиты. Millelith at Если здесь и once. правда орудуют бандиты, мы должны сообщить об этом миллилитам. Наемник, сопровождающий нас, уже у них на хвосте. Oh? Well, if Да. that's the В case, таком случае... such matters are best left to тогда those оставим with the это дело necessary профессионалам. expertise. Что думаете? I suppose you're right. Вы, наверное, правы. If ordinary Нам, people простым like людям, us уж got точно не involved, стоит it вмешиваться would и всё only cause more усложнять. trouble. Since we find Раз ourselves уж мы otherwise оказались в этом unoccupied in прекрасном this месте, beautiful почему бы нам area, why пока don't we не find a найти quiet укромный place to уголок и не relax отдохнуть while we немного в wait for good ожидании news? добрых вестей? Было бы отлично. Работы много. Доложили работы внезапно, поэтому выбиваемся из графика. Вот и приходится пахать. Ну, в таком случае я тебе желаю с работой быстрее и хорошо справиться. Вот. И Should we really be off work this early? чтобы труд There's still a вот lot этот left to do. дополнительный был не напрасен, чтобы ты за него денежку побольше получил. Вот.
Я на самом деле немного с ужасом вспоминаю ночи перед релизом новеллы. Последняя неделя. Вот это было что-то. Когда я ночью занималась новеллой, а днем утром приползала в магазин, и мне кажется, что все, что я вижу вокруг, это мне снится. Я была дико уставшая, но при этом настолько же дико довольная. Надеюсь, что в следующем году повысить и зарплату поднимут. Но сомневаюсь в этом. Ух. В таком случае я тебе сочувствую, что тебе за ту же цену сыпет еще дополнительную работу. Это грустно. So, Uncle Ip does have a reason to be worried. After all, Gaming, the guard we mentioned, Но is дядюшка his Ип son. переживает не просто так. Все-таки Камин, тот наемник, о котором мы говорили, его сын. Gaming. Камин. The name sounds Я somewhat где-то слышала familiar. это имя. Ah, это yes. тот танцор Ушо, That is the name что of the Usho dancer выступает who в has been гавани. performing around Liyue Harbor recently, is it not? Так, как он сказал, Ушо? Я опять неправильно читаю. Ну, мне буквально неделю назад зарплату подняли на 30%, так что норм. Ну, если для тебя это норм, то в таком случае я тебе желаю удачи. Пусть все получится. Oh, have you seen him perform? Ты видел его выступление? Indeed. I Да, cannot help but меня admire his впечатлило его skill. мастерство. He truly Он encapsulates the отлично spirit of the передал Suani. дух Суани. Usho dancing has become more well known in Танец Liyue Usho Harbor recently. However, Постепенно обретает although популярность performers are в seeing гавани budding Лиуэ. success, they have no doubt Однако, had to face несмотря many на hurdles нарастающий along the успех way. танцором без пробы One's not so сталкивается с easily самыми understood by трудностями, spectators such as которые ourselves. нам, зрителям, не понять. If you ask me, what truly deserves admiration is perseverance На in мой the face of взгляд, adversity. That is a rare Способность attribute противостоять indeed. невзгодам – редчайшее качество, достойное уважения. I have heard many of my acquaintances praise Многие мои Gaming for his приятели говорят, kind, что selfless, Камин and courageous очень добрый, disposition. самоотверженный, To have a child so храбрый accomplished человек. and upright, Вы, должно you быть, must be a очень very гордитесь proud таким parent чудесным indeed, сыном, Uncle Ip. дядюшка Ип. Seems like Jean-Li has decided to Кажется, skip the Джон Ли formalities. решил опустить формальности. Well, Ох, ну, he's a hard worker. Yes. он очень старательный, это так. You should be sure to tell him we think Обязательно that when he скажите ему gets это, back. когда он вернется. Ох, your son is young yet. ваш сын еще It's мал. normal В for этом someone his возрасте age to be нормально a быть bit. немного вспыльчивым. It's understandable to Мы find talking понимаем, about что such иногда things может in быть person непросто difficult. выразить свои чувства If напрямую. there's a particular Если sentiment you wish to хотите что-то convey, такое выразить, perhaps we could pass мы it могли along бы for you. передать ему это от вашего имени. No. It wouldn't be Нет, right to будет ask совсем that of неправильно you. просить вас об этом. Это длится уже много лет на самом деле. Нам не This просто thing говорить об between этих us. вещах. I've been in the tea business Я for большую most часть of жизни my положил life, на случайный and I бизнес, always всегда hoped надеялся, my что child мой would сын do the пойдет по same. моим стопам. Иначе как Otherwise, он how would he сможет себя over the прокормить? past few Но последние years? несколько лет I я heard часто how слышу, well что he он was очень doing for успешно himself as a в guard. качестве наемника, а по How работе his work он was taking him путешествует to по всему farther and Лиюэ. farther off Я places. также знаю, что он продолжает танцевать I also Ушо. heard that he never Это меня gave up радует, on но wuxio dancing. вместе с тем беспокоит. When you're young, Когда ты you can молод, handle ты all that легко можешь physically справиться taxing work с and физическим manual трудом. labor. Ведь все What молодые young могут person так isn't жить, capable правда? of making a living that way? My concern Я is what беспокоюсь, что он happens будет when you делать в get старости. every time I get to И thinking каждый раз, like когда я that. об этом думаю, я I убеждаюсь, что cannot я был help but прав. be Прав, reinforced что не in the позволил belief ему that это I was делать. right.
I often regret Я часто introducing жалею о him том, to что в wushou детстве dancing as a kid. познакомила ему с танцем If I ушей. had known how Если бы я things would знал, turn к чему out, это приведет, я бы никогда не I would have never taken him to see those. It is only natural for a parent to strive to send their child down the right path. No one would begrudge you that sentiment, Uncle Ip. Никто не You need осудит not вас за worry. это. Естественные желания дядюшки Ип. Даже не волнуйтесь. об You этом. seem quite young, Mr. Господин Zhongli. Джонли, Yet вы you speak говорите with such слишком wisdom. молодо для таких Perhaps мудростей. I have Вы misjudged your выглядите age. слишком молодо для таких мудростей. Или вы старше, чем кажетесь. Your Я words are польщен. too По правде kind. говоря, Truth у be меня есть told, одна подруга, у one of которой my old несколько friends уже has взрослых several grown дочерей. daughters. Rather than fretting about their future, however, Вместо того, she чтобы prefers to let them излишне find their own way. хлопотать об их будущем, она предпочла позволить им самостоятельно найти свой путь. Then she's more easygoing than Видимо, I она could относится ever к вещам be. куда проще, чем I я. fear Боюсь, I мне lack недостает such. такой Oh, гибкости. I meant to say earlier, вовсе не there is no хотел. need to be so polite. Feel О, free to я всё call me хотел by my сказать, ни name, к чему лишние Ипта. формальности. Можете звать меня просто Иптак. Sure. Хорошо. So, do you also think I Так ты fret думаешь, too что я much, чересчур Mr. волнуюсь? That's Не not совсем exactly так, what I Ипта. was hoping to convey. Only a fool would Только ask a глупец parent not to стал бы worry about their требовать от child. родителей не But волноваться за свои think of дитя. it this Но way. подумай о воспитании ребенка. Raising a как о child is not запуске unlike воздушного flying a змея. kite. Если веря в Hold the слишком string туго too tight, натянуто, and то it can no змея longer не soar. сможет взлететь в небо. As my friend once Как said, говорила моя if your подруга, children are если aiming ребенок for the мечтает о небе, stars, нельзя clipping their подрезать ему wings will крылья. only cause Ведь them to когда come он crashing сорвется down. вниз, нужно You ослабить need to веревку, let out the чтобы line воздушный for a змей kite to... полетел. It Эй, seems правда, I был was too слишком stubborn. упертый. You need not reproach your Ты heart не for должен caring. корить себя You за simply need to простую loosen заботу. your hold a Но теперь little. нужно лишь немного ослабить Indeed, with хватку. such a big heart, У тебя большое сердце, why not Ипта. allocate the time you usually spend worrying about Почему бы Gami тебе не to the попробовать pursuit of other потратить то время, things, что ты обычно like going проводишь, for a stroll, переживая о камине, drinking tea, or на taking in the что-то scenery? другое? You never know what surprises could be in Например, на store. прогулку, теплый Things чай can или change in the наслаждение blink of an красивым eye. видом. И тогда в мгновение ока все может перемениться к лучшему. В The мгновение blink of ока, an eye, you говоришь. say. А разве что-то может измениться To так think- быстро? Children grow up in quite the Дети same ведь и way, правда do they not? вырастают в мгновение Day ока, after день за day, днем, year год за after годом. year, Это всегда sometimes in the происходит blink of так an eye, незаметно. but always Тебе, when как you отцу, least это expect знакомо it. не понаслышке. As a father, Yes, you can say that again. Да, с камином так и One было. second, Gaming was a kid. The next thing I Совсем knew, недавно он he был was еще ready to ребенком, а fly the теперь уже nest. упорхнул из гнезда. John Lee certainly has a way with А words. Джон Ли настоящий мастер слова. Oh, Gaming is back. Камин вернулся. Hey, Gaming, we're over here. Камин, ты здесь. Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Отец, путешественница, Oh, пойми. and Вы все здесь. Mr. Zhongli from the О, Wangshan господин Funeral Джон Ли Parlor? из ритуального бюро You're here Ваншан too? тоже здесь. a fated Мы meeting случайно indeed. встретились и решили We- немного поболтать. Ты Is everything совсем resolved? разобрался? Well, you Ну, could можно say и that. так сказать. What does that mean? Что это значит? Traveler, Paimon, come with me. Алиса, Пайман, I need to подойдите talk to ко you. мне, нужно кое-что с вами обсудить. Ну ладно. I'll come right out and say it. Those two bandits, Спрошу you sent прямо, them, тех didn't you? бандитов вы послали? А, догадался. Что? So, Вот так, значит, ты решил начать разговор. Can't look me in the eye, Чего huh? ты глаза отводишь? Guess I'm right Видимо, я then. прав. okay. Ладно. But how did you Ну как ты know? At узнал? first, their mannerisms Сначала seemed a мне bit показалось, stilted, что они просто but хвостом. once I got Но close, it was стоило мне obvious за that ними they possessed погнаться, great как skills. стало ясно, что они обладают невероятными навыками. I was right on their tail, and it should have taken only a few Я steps to был у catch up них to на them, yet хвосте, но somehow среди какая-то I was never пара able to шагов. close that distance. Но за все это время я так и не смог приблизиться к ним на эту пару People шагов. with that level of skill would have gone about things differently from the start, like sneaking up Если on они us while we were способны на distracted. такое, то они могли бы повернуть все совсем по-другому. Например, атаковать нас, когда мы этого не ожидали. Unless, of course, their Если, real motive конечно, was их to lure me целью away from не the было group all отвлечь along. меня и увести подальше от вас. Wow,
You're pretty quick on the uptake. Ого, ты быстро I just have a lot of соображаешь. experience. Это все опыт. I've dealt with Мне many a ruthless приходилось bandit in my сталкиваться с time, but множеством I've never жалких seen ones like them. разбойников. Но таких я никогда не встречал. In the end, I told them they would make В good итоге guards if they ever wanted to я get back on the сказал straight and narrow, им, and that they что could из hang них out with me вышли in бы Liyue Harbor отличные anytime. наемники. И если они решат встать на путь исправления, то могут в любое время найти меня в гавани Лиюэ. You ever consider you might be a little too Ты good at когда-нибудь making friends? задумывался о том, что не надо пытаться подружиться вообще со всеми? Почему нет-то? Если ты к людям хорошо, и они к тебе обычно хорошо. Мне кажется, он правильно делает. Потом сделать своего врага своим другом, я думаю, это высший I'm guessing you пилотаж guys were trying to help resolve things between my решения dad and me. проблем. Вы хотели помочь мне помириться с отцом, да? Да, I appreciate it, I really я очень do. вам благодарен, правда. But this conflict Но between us has been going on эта for a ссора long длится time. уже очень долгое Even время. if those two were real bandits, and Даже I was able to если бы те subdue them and бандиты show 'em what I были was capable of, настоящими, it и я бы справился change с ними у anything. отца на глазах, это ничего бы не изменило. you've seen the way he talks to Вы me. же сами видели, как он со мной общается. It's not like that at Это all. не так, твой Your папа dad переживает really за cares тебя. about you. You Скажи, should вот ты, see как the он way he говорит о talks. тебе. Zhongli was talking things through Уже with him, and he nearly даже agreed почти to let it уговорил его go. отпустить эту ситуацию. Ох, You don't believe ты не us? веришь? He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but Он не отпустит won't эту talk to me. ситуацию. Отец может говорить I'm certain обо of it. мне, другим, все что угодно. Но мне он этого никогда не скажет. Я в этом уверен. А ты тоже будешь продолжать молчать. You told us you wanted Ты to ведь prove говорил, yourself что to your хочешь dad. показать отцу, чего Why don't you добился. tell him about all Почему the тебе hard не work you've рассказать done these ему, past few как усердно years? ты работал эти Will that годы? even do anything? Разве в I'm этом not есть sure смысл? talking is Не enough. думаю, что просто рассказать будет достаточно. You won't know unless you try. Just не like how you узнаешь, won't пока не know if something is попробуешь. delicious Ведь- unless you taste it. Ведь чтобы понять, вкусное ли перед тобой блюдо, его надо сначала попробовать. Listen to us. It's time to put these Послушай, people skills to good пора use. применить You твои can навыки make friends with коммуникации. Ты anyone, же so why можешь not your подружиться с кем dad? угодно. Почему бы тебе не подружиться с собственным отцом? Удачи. Мы в тебя верим. I'll do my best. Я постараюсь. You are very Ты так много чего knowledgeable, знаешь, Mr. Джонни. Zhongli. Я впечатлен. Despite my being in the tea industry for Хотя я several работаю. decades, it Хотя им уже seems несколько десятков лет, но I still кажется, have я much еще to learn about многого the не art of tea знаю об tasting. искусстве чаепития. You flatter me. It was nothing but a few humble Не musings. перехваливай меня. Это просто мои сугубо личные замечания. How much tea have you drank since we've been Сколько вы тут gone? уже выпили чаю, пока нас не было? Да ладно, это ж не алкоголь. Ipdak and I У have нас с found many a Ипдаком common interest. Оказалось много общего. Our Наша friendship, дружба становится much like a крепче с cup of каждой tea, минутой. seems to grow Прямо как stronger the этот longer чай. it has to steep. Well said, Mr. Zhongli. Хорошо сказано, Джунли. Gaming, Mr. Zhongli is Gaming, very knowledgeable. Господин Джунли You очень should мудр. take the opportunity to побольше learn таких from людей, people как like он. him when you're in Поверь. the city. Ты в гавани. Huh? Oh, Ладно. Ahem. Zhang, Джунли? I have very much enjoyed Я our очень рад был conversation, поболтать. Ipdak. But I, Итак, но меня, к unfortunately, сожалению, have some что-то еще unfinished кое-какие funeral дела parlor виртуального мира. business to it. Oh, I hope I Конечно. didn't keep you. Надеюсь, я тебя не задержал. My apologies for taking up so Извини, much of your что time, отнял у Mr. тебя так много Zhongli. времени, Джунли. No need to stay on my Занимайся account. своими делами. When you're В less следующий раз, busy, let's когда у find the тебя time будет to meet. время, буду I'll рад treat you to угостить dim тебя sum. димсамами. It would be an honor. Сочту за честь. we'll see you off, Zhongli. Мы тебя проводим, Джунли. You two have a nice chat, Вы alright? пока поговорите. Так. А я пока пойду чаю себе налью еще погорячее. Скоро вернусь.
Я вернулась. Ну, вот и пусть пришел. Перерыв на глажение котика. Сейчас он усядется. Я продолжу. Helping us talk things through with Uncle Ip. Спасибо, что помог Good нам thing с you were able to дядюшкой pick Ипом. up on what we were putting down. Хорошо, что ты все понял и подыграл нам. I have been around the both of you for some time now. Я провел You с could вами say I немало have a certain времени. level of Так что expertise in that накопленный regard. опыт помог мне понять вас с полуслова. As for my role in the conversation, think nothing of it. I hardly did anything И совсем не noteworthy. стоит благодарить меня за этот разговор. Я не сделал ничего особенного. You never change, do you? А ты не меняешься, да? Ну Why did почему you мы have так us walk далеко all this ушли? way? Paimon thought we just had to Паймон go far думала, enough to be out что of мы просто earshot. отойдем, чтобы нас никто не услышит. A friend approaches. К нам сейчас присоединится еще один друг. Так, извините, что я тут при вас ем конфетки. Но у меня немного не в порядке голос, поэтому мне с конфетками проще читать. Hello. О, Сяо, привет. Приветствую. So, you're here Сяо, too? и ты тут. I've been here the whole time. Я все время был здесь. A ghostly kite. Призрачный Could that воздушный elusive змей. Director Who be coming to Неужели Wangshu Inn once неуловимая again? госпожа Ху снова посетила постоялый двор Ваншу?
What is she doing here? Зачем она здесь? I Неважно. suppose it matters not. Given her Учитывая relationship их with отношения Rex, с Властелином, well, Zhongli, с Джунли, I might as надо well go pay my поздороваться с ней в respects. любом случае. It's you. Это вы? I thought you were Я Director подумал, Who. что это госпожа Ху. Your arrival is most fortuitous. Ты как раз Do you want to вовремя. try out this new gadget? Хочешь попробовать новый механизм? The addition of the power source makes the takeoff more stable. It's just that Установленный источник энергии делает взлет более стабильным. Только вот He seems quite он immersed in the очень study увлекся of this изучением этой device. штуки. I fear it's almost too Боюсь, stable. такой взлет даже It completely слишком negates the стабилен. pleasure of seeing Это one's лишает kite sway with удовольствия the wind. наблюдать за колыханием It's a bit of a воздушного змея shame. на ветру. Очень жаль. In truth, I'm here because Director вообще, меня Who послала dispatched сюда me to госпожа purchase Ху. some items in preparation for Lantern Rite. Купить все необходимое для праздника морских I see. сценарий. Much Понятно. like she does every year. Как и каждый much год, like she'll уверен, в do next следующем year, году I would будет то imagine. же самое. Am I wrong? Я не Or прав. has she once again sent you out to Она buy, послала вас what is за it, sesame кунжутным oil or маслом. something? Так ведь. While we're on the subject, Я просто I задумался, do почему wonder она why так she любит is so заправлять все obsessed with салаты using на sesame праздник oil морских in the кулинарий preparation of кунжутным mixed маслом. vegetable Может быть, dishes for это Lantern Сян Rite. мне посоветовала. A Как recommend- думаешь? I've only met Director Я Who ведь a few times. не часто hardly the best встречался person с to госпожой ask. Ху. Не думаю, что стоит меня о таком спрашивать. And is that not a sign that you Oh. should visit Wangsheng Funeral Parlor more Это ли often? не It wouldn't знак, hurt что to grace тебе the стоит parlor with чаще your встречаться presence с now and again, работниками бюро? when you are otherwise unoccupied. Тебя бы не затруднило почтить нас визитом в свободное время. This one here is a traditional kite, Это one традиционный without воздушный any змей equipped без mechanical каких-либо device. механизмов. Director Who tasked me with studying the differences Госпожа between Ху the просил two to меня изучить determine оба which one is аппарата и of greater решить, какой merit. из них лучше. Many hands make light work. Вдвоем мы бы Perhaps справились you could быстрее, test out если the бы other ты kite помог for мне me? испытать второго All змея. right. Ладно. I have made my Я comparisons. закончил If сравнение. speed is what you're after, the mechanical Если kite важна is the better скорость, choice. то механический змей будет лучшим выбором. Wonderful. I shall pass Отлично. that information Я передам along. это I'll leave госпоже these Ху. two kites with you. Тогда я оставлю оба аппарата Perhaps у you can себя. find a few friends with which to Тогда я partake in оставлю the оба аппарата activity. у тебя. You Может, ты might решишь find it to be как-нибудь an найти enjoyable друзей use of your поразвлечься. time. И это должно быть очень Oh, весело. wait. Но Who кому enjoys может понравиться kite flying? запускать воздушных змеев? Well, I would imagine Думаю, someone твоей of your мудрости хватит, talent чтобы and wisdom выяснить is это more than самостоятельно. So, you were testing out the kites for Hu Tao and even roped Xiao into doing it for you? Оказывается, ты пришел Kinda didn't испытать ask earlier because the воздушных situation змеев для was Хутао awkward. и даже втянул в это Сяо. До этого пойман было как-то неловко расспрашивать I would тебя. hardly say I roped Xiao into anything. I simply Я sought бы the не help сказал, of a что я friend. втянул в это Сяо. Besides, Я we просто did the попросил testing together. приятеля о помощи, и мы вместе протестировали новый аппарат. Seems like our pool of Кажется, у нас competitors is появился growing. новый соперник в соревновании. Соревнования сейчас не самое Do важное. you like kite flying, Xiao? Тебе нравится запускать воздушных змеев, Сяо? I suppose I neither like Не могу nor ответить dislike. Although однозначно. watching a kite Но вид gradually воздушного ascend into змея, the который sky поднимается в небо, does bring me a действует на certain меня очень peace of. успокаивающе. Perhaps they're a bit like shell Прямо как lanterns in that way. небесные фонари. Kite flying is also a Запуск pleasant воздушных form of змеев — отличный relaxation. способ расслабиться. Have you ever thought about making a Ты kite, никогда не Xiao? хотел сделать воздушного змея своими руками, Сяо? Cloud Retainer taught us how. We Хранитель can облаков teach you if you научил want. нас этому мастерству. Если хочешь, мы можем научить тебя. There's no need. Не нужно. Menogius was the only yaksha among us who had an interest in matters Среди of якс ornamentation только and design. Меногиас интересовался дизайном и творчеством. When Lantern Rite is over, Алиса, come find me near можем Pervasi's temple if you have the встретиться time. после праздника. Я буду неподалеку от храма Бронзового Воробья. Приходи, если будет время. Конечно. It's getting late. I should go Уже inform поздно. Director Who of our findings. Мне нужно доложить госпоже Ху о результатах сравнения змеев. How has she been, by the way? Be sure to say hi to her for us. Как там поживает госпожа Ху? Передавай ей от нас привет. The last time I spoke to her, she mentioned that she would be Последний раз, visiting когда я с ней Xiaoying общался, village in она a few собиралась days. отправиться в деревню Цин. If you have the time,
Perhaps you could also make the trip. If you happen to run into her, you can pass along your regards in person. Если вы располагаете временем, вы могли бы навестить ее там и поздороваться Keep лично. that in mind. Будем иметь Take это care, в Shun виду. Li. See you later. До скорого, Джунли. Еще увидимся. See you next time. До встречи. Coming. Отец, Камин. I don't have anything to say. Да, я ничего не хотел Then I'll сказать. go. Тогда я I скажу. still don't want to leave Liyue Harbor. Я все еще хочу остаться в гавани. Oh. I can't say Я I не могу support that сказать, что decision. поддерживаю это решение. Hey, Подожди, let дай me мне закончить. Sit, Shenhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea? Or would you prefer some... No need. I'm not tired. Не нужно, я не устала. They're gone, Master. Они ушли, наставница. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. Do you remember the plan one recounted? Yes, Master. Да, We aim to наставница. give them a demonstration of familial Ради love. семейной любви. So I'll have whatever you are having. Я буду то же, что и вы, наставница. All right. Хорошо. What are Auntie Xianyun Что and здесь Shenhe делают doing here? Сяньюнь и Шаньхэ? Just how many Сколько people are вообще involved людей in this вовлечено в scheme? этот спектакль? Думаю, мне I остается suppose all I только can do покорно is наблюдать. just take a seat and see what happens. Perfect. I just so happened to have bought some sunglow tea recently. It's quite the Отлично, я delectable как раз variety. купила чай Сонла. Это чудесный сорт. Or it would be if one has not been forced to drink it every day Я in the был hopes таким, of whittling down one's если бы мне не considerable пришлось пить его stash. каждый день. One Пытаясь has more than израсходовать had все one's fill запасы. already. Пусть этого чудесного сорта мне просто уже приелся. Forget it. Ладно, Such сейчас thoughts нужно detract выбросить from the это из present головы, need to keep up the сосредоточиться на conversation. разговоре. Has work been busy during the holiday Много работы season? выдалось в Do праздничный you need my сезон. help with Тебе anything? нужно с чем-нибудь помочь? Drunk guests can sometimes cause trouble, Перебравшие but гости I deal иногда with them as создают you taught проблемы. me, Но я by быстро pinning their heads успокаиваю against the их, table. как вы меня учили. Головой об стол. Are Auntie Xianyun and Shenhe serious right now? А нет, это серьезно? Ну, у Шаньхэ да, Шаньхэ может. Oh dear. While Плохо one was дело. busy Когда я orchestrating this act, планировала seems to have forgotten about разыграть эту Shenhe's сценку с various Шаньхэ, я совсем не учла eccentricities. то, что она немного своеобразна. Я хотела спросить, What I meant to ask ты уже was, с кем-нибудь have you подружилась? made any new Мы friends? живем We live так so far далеко from друг от each друга, other. It would be a что great мне было comfort бы to me to спокойнее know you знать, were что тебя surrounded окружают by близкие good люди. companions. You already know of my past Я уже circumstances. рассказывала вам об этом. Recently, Последнее I've been время мы часто conversing with болтаем с Guoba in the Гобой на kitchen at кухне по night. ночам. Хотя он и Guoba не can't talk, разговорчив, но but мне his с ним очень companionship... комфортно. The poor Бедное child. дитя, ее Her единственный друг one даже не friend умеет can't разговаривать. even. I guess. Maybe Уже пока Gami is не- not doing so Не bad так уж after все all. плохо. Я был к нему слишком требовательным. Let's Не move будем on, об shall этом. we? У тебя Do you have any plans for есть ли today, сегодня какие-нибудь Shenhe? планы, Шаньхэ? How about we do Не something хочешь fun? вместе заняться чем-нибудь That интересным? sounds about right. Вот и Take her to правильно. do something Нужно fun, ее немного and perhaps she'll развеселить, чтобы loosen она up. расслабилась. Like we used to do when we would carry stones up and имеете в down the виду, mountain from как dawn обычно until ходить по dusk, горам, таскать picking камни herbs и to eat for попутно dinner собирать along the траву на way? ужин? If that is what you Если ask вы of об этом, me. то я готова. Dad, here, Папа, have some хлебни tea. чай, Or no, то есть- wait, let's not have any just yet. Не прямо сейчас. Я просто не могу это больше слушать. Coming. I'd Камиль, like to finish я what I хочу was trying to say. закончить свои мысли. I don't support your decision to stay in Liyue Harbor, because living there is Я не too hard поддерживаю on твое you. решение остаться в гавани, потому что для тебя это слишком If you тяжело. come home, Если ты вернешься there домой, will be тебя people будут to help you. окружать люди, I'm not готовые saying we помочь. have to live under Я the не same имею в виду, roof. что нам I know обязательно our нужно жить под personalities are одной too крышей. similar to avoid butting Ведь мы heads, с тобой but слишком you'll have похожи. your entire Мы family будем часто around you. ссориться, но рядом с тобой все равно будет вся твоя Your семья. aunts, uncles, Твои they'll all do тети и whatever дяди they can сделают to всё, чтобы help. тебе помочь. You could get a Сможешь найти less более taxing простую job, работу, and we мы could... смогли бы
Иногда We could grab dim встречаться sum с этими together for... самыми. Huh. I didn't know dim sum was such an important affair, Master. Настойца, я не знала, что дим сам это так важно. Тихо. Just think about it, okay? Просто You don't обдумай have to это, decide ладно? now. Не обязательно решать прямо сейчас. Dad really has changed a И lot. правда. Отец He would очень never have said изменился. these things to me Раньше он бы before. никогда не такого не сказал. А еще мы тебя очень ждем в ДНД. О, Сильвер, как только у меня будет со временем посвободнее, я выползу. Я сейчас даже на форум очень редко выползаю. Хотя надо бы чего-то уже начать, какой-нибудь квест стартовать там. Ну, собственно, есть задумка. Есть задумка на будущие квесты, но я пока никак не доберусь. But I Но я... thank you, Dad. Спасибо, отец. It's been long enough, Как don't you думаешь, think? мы дали им достаточно Oh, времени? I'm Пойду unsure. начинаю Hopes надеяться, they've что made up они by уже now. помирились. Oh, they're drinking Ох, tea они in молча silence. пьют чай, это плохой That's знак. not a good Неужели sign. план Did Сяньи Xianyun's plan not work не after all? сработал? Hey, you two! Paimon's Вот sorry он, we were gone Паймон for so просит long. прощения, We got to что мы chatting так with some надолго friends and пропали. didn't realize how Мы much time заболтали had с друзьями и passed. совсем потеряли счет времени. Perfect timing, actually. We seem to be just Вы как about раз done here. вовремя. Мы уже заканчиваем. Yep, let's go. Да, I'll пойдемте, get я the возьму bags. товар. Gaming has Камин grown a так lot вырос, taller, hasn't уже he? такой высокий. Так, я хочу скринчик сделать вот этой вот всей компашки. Никак не могу ракурс найти подходящий. Так, ща. Может, вот так. Их тут не видно всех. Вот как ни крути. Вот так можно сделать. Будут скрины с праздника выложены в лабе. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Так, идемте дальше. We're way behind schedule. Так, может быть, мне опять сейчас проще на телепорт, а я тут пешком бегаю. Ну-ка. Да.
You must be Mr. Ip. Вы Thank должны you for быть coming all this господин way. Ip. Спасибо, что проделали My такой name путь. is Charlotte, and I'm a Меня зовут reporter from Шарлотт, я Fontaine. репортер You can find me из writing for the Фонтейна. Steambird. Пишу I для invited газеты you here «Правая not just to птица». purchase your Я fine tea, пригласила вас but сегодня also with the hope that не you только might be для willing того, to sit чтобы down купить for у a вас short чай, interview. но и What do you надеялась say? взять у вас небольшое интервью. Что вы об этом думаете? An interview? To advertise Интервью my для рекламы teas? моего чая? I suppose you could Можно think of it that сказать way. так. We Фонтейне Fontainians are big tea тоже drinkers очень too. любят чай. The Fontaine Market. Рынок Фонтейн. Then I'll need some Мне time нужно to время, adequately чтобы prepare. хорошенько подготовиться. Perhaps we Было could бы sit down неплохо and discuss the сесть и questions you обсудить intend to вопросы ask in заранее. advance. Of course. Please follow me. Конечно. Сюда, пожалуйста. Is this person also involved in your А plan? она тоже с вами в сговоре? А ты как думаешь? And here I thought I had lots of connections. Я еще думал, что это у меня так I много suppose I've связей. been humbled. Но You sure know вы all меня kinds of cool and переплюнули. important people. Вы уж точно знакомы со всеми важными фигурами. Over here. Yoo-hoo! Сюда, Over эй, here! сюда. Uh-huh. What? Тетушка Auntie Shenyu? She probably wants to talk Она, about the next наверное, phase of the хочет plan. обсудить Let's go следующий while your этап dad is still плана. distracted. Иди, пока твой отец не видит. I take it that all is going well. Кажется, все идет гладко. Don't worry, Shenyan. Не Everything is волнуйтесь, going Сянь-Юнь. according to Все plan. идет по I плану. knew it. Я I так knew и that was all знал, an это act все earlier. постановка. Но Auntie Shenyu тетушка is really Сянь не something. дает. She was so determined to help me. Она She так didn't even старается care мне about making помочь, что herself and даже не Shanghai appear побоялась foolish in выставить front of my family. себя и Шиньхэна посмешище She перед truly knows how to моим look out for отцом. others. Вот так I надо still have a lot to заботиться о learn. людях. Мне стоит многому As for the научиться. next step, Следующий шаг. Oh no! Нет. What's wrong, Gamin? Что такое, Камиль? Don't tell me you're the Только не ones footing the говорите, bill for all что that tea. зачем его I отца can't вы let you сами do that. заплатили. Я просто не могу вам позволить этого fret сделать. not. К чему волнение? Reimbursements will be made. Все ведь окупится. Exactly. Think of it more Вот as именно. an investment, as Сказал бы Ningguang would Нингуа, say. думай об этом, как об инвестиции. We pulled together the Mora so that Charlotte could place the order. Мы вместе She's gonna bring собрали it Мора back и to the дали ее Steambird as a Шарлотте, чтобы она gift, могла as well купить as a sample чай и of the привезти regional его в правую specialty. птицу в качестве оригинального подарка из Лиюэ. Fontainians will probably fall in love with your dad's Когда tea выйдет as ее soon as they репортаж, lay their eyes on вполне Charlotte's возможно, что article. чайный рынок And once Лиюэ all the money будет from the ждать new orders расширения. begin to roll in, Так что это getting Мора our всего Mora лишь back will издержка. Oh, okay. ладно. Business-related matters always seem to go Я over my ничего head, не but смыслю. I в refuse to let этих you all lose штучках. more on my Но я behalf. точно не I'll pay you позволю back right вам now. обеднеть из-за меня. Так что я сейчас же все We верну. can talk about such matters at a later date. Это мы можем обсудить There are позже. more У тебя important сейчас matters есть for you to дела consider at the поважнее, moment. так? Yes. Конечно. I've been thinking about it the whole way here. Думал об этом все время по дороге I сюда. have an idea, И у меня появилась идея. but I'd hate to cause even Но more мне trouble так for не all of you. хочется снова вас всех беспокоить. That is for us to decide. Это мы уже сами решим говорить. Yeah, we're all friends Да, here. мы ведь твои Plus, we друзья. wouldn't be here if we didn't want to И help, подумай right? сам, Just tell us about собрались this ли мы idea of все yours. здесь? Если бы не хотели тебе помочь, выкладывай свою идею. Okay. Ладно, в общем... Got it. Just leave it to us. Принято. Будет сделано. Let's split up and make it happen. Давайте разделимся. We need to do those things we talked about, but we also still have the kite flying Но нам нужно competition. не только помочь Камину, но и принять участие в соревновании воздушных змеев. Since Xiao already tested out those kites for us, why don't we also go buy one of those mechanical thingamabobs or whatever they're called? We can attach it to our kite. Раз уж все протестировал тот механизм, почему бы нам не купить эту механическую вертикальную, как бы она там ни называлась, штуковину? Мы можем прикрепить ее к нашему змею. А, ну тут рядышком. Все рядышком. Hello again.
Привет. Это снова мы. Welcome back. I see you returned from your trip. I really do have to thank you for all your help from before. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she loved it. Ей нравится ее новый летающий друг. Oh, you should really be thanking Gaming, not us. За это лучше поблагодарить Камина. I'll be sure Конечно, to. я обязательно его And поблагодарю. are you here to buy a kite? Please, take your pick. Выбирайте Oh, we любой. already have a kite. We У нас wanted уже to buy есть one of those Мы бы хотели купить ту механическую штуку из thingies Фонтейна. from Fontaine. Вы Do you продаете их отдельно. Yes. Here Конечно, you go. держите бесплатно. Please Инструкция take пуста, it но free of пишется в charge. коробке. The Там direction. все очень просто. It doesn't feel right for us to just Как-то take неловко it. просто взять это Well, бесплатно. nor would it feel Мне right for будет me to неловко take брать your со Mora. Мору. Удачи вам. Good На luck in the соревновании kite flying змеев. Буду competition. за вас All болеть. right then. Thanks. Ладно, спасибо вам. It's Все done. готово. Let's get down to business. Тогда приступим к делу. Looks like we finished everything we needed to do. Кажется, мы закончили. Давай найдем подходящее место, чтобы запустить эту штуку в небо. Chi-Chi, we're almost there. Кажется, мы почти на месте. Okay. Хорошо. Come here. Allow me. Немного ниже. Вообразите, морских фонарей в этом году столько людей. What's going on? Эй, что происходит? Что случилось? Как же? Нужно позвать миллилитров. Свет погас. What's that? Мне так и было знакомо. Have I taken that many pictures already? Неужели я сделала I need to столько load more фотографий? film. Мне нужно еще больше пленки. Поймем, поймем.
Wait. The Погоди-ка, wind. ветер. Oh my gosh. Мамочка, я тоже хочу такой большой воздушный самолет. Happy Lantern, right? С праздником рассветного. Happy Lantern, right? Cummings' performance was so Камин cool. Paimon так almost wanted to здорово join выступил. in. You saw Пойман that, right, было... Traveler? Тоже чуть было не пустилась в find him. пляс. Скорее пойдем к нему. Oh, Он... over there. Он там разговаривает с Talking to отцом. his dad. Nemo Archon, deliver my husband safely back to shore. I think I'll head off now. Тогда я пойду. If that... Thank you, little girl. Спасибо тебе, Шуей. Do you want us to walk you back? Нам тебя проводить? No need. No need. Master is Не waiting for me нужно, right over спасибо. there. Наставница ждет меня совсем рядом. Dad. Отец, I suppose I'll go first. Okay. Ладно. Your performance. Твое выступление я видел. I've seen many wuxia dances in my time, Но but все равно должен I've признать, gotta что это admit. было просто Wow. великолепно. I Я не never думал, thought I'd что live to hear you когда-нибудь say услышу that. это от you're тебя. serious about Ты doing уверен, this что хочешь professionally? заниматься этим профессионально? Absolutely. Абсолютно. I know Я it'll be знаю, difficult, что but это будет Then it непросто, doesn't но matter. тогда все остальное не важно. What I mean to say is, of То course есть, it'll be конечно, это будет difficult. непросто. But if Но that's your если decision, это твое if that's решение, your твоя dream, мечта, тогда все трудности then не it так doesn't важны. matter how Если difficult ты it будешь is. упорно работать, ты сможешь As long as преодолеть you все трудности. really, when I was young, I also. Ведь и я в былые Actually, годы лучше how about we оставим save эту that историю story на of my. следующий раз, ладно? All I really want to say is, Я только I've хотел changed my сказать, mind. что изменил свое Much like мнение. this kite, Ты заслуживаешь you also парить высоко deserve в to небе, soar как to воздушный Dad. змей. Папа, son. сынок, son? что ты вдруг так меня I называешь? bet you're wondering Не похож на what's твоего gotten into. старика, да? Well, Но есть такое. Anyway, I know I've never знаю, found что the редко chance тебе to say это this говорил, before, но but to me, Gaming, для меня ты you've всегда был always самым been a лучшим great ребенком. kid. All right, that's У меня everything всё. I've got. Ты что-то хотел мне сказать? Seeing the two of them talk Как things же through радостно like видеть, this что они really наконец-то все gives Paimon a обсудили. sense of Пойман accomplishment. переполняет чувство гордости за все наши труды. Да, Пойман, ты тоже очень постарался. Now go. А теперь иди. Over there. Your friends Тебя are ждут still друзья waiting. вон там. huh? But Но ты же проделал I'll be такой путь. staying in Liyue Harbor for a bit Я longer. задержусь в гавани When you Ливии have какое-то time, время. we can grab Мы dim можем sum together. встретиться за Your димсамами, treat, когда right? у тебя будет время, ты угощаешь. Dad, Папа, ты honestly. просто... Иди уже. Go. Ладно, я Okay. пошел. Скоро увидимся. That's quite the smile Камин, you've got there, Ты так мило Gummy. улыбаешься. Правда. It's nothing to be Тут embarrassed нечего about. стесняться тем, чем планируешь заняться.
I'd like to find and thank Auntie Xinyun, as well as everyone else who's helped me out. If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. Пускать воздушных змеев. Коршун возвращается в павильон. Предложение следует. Задание выполнено. Так, 30 камушков. Насыпалось что-то у нас. По итогу 143. Ну. Сколько там еще нам дадут камушков за следующий квест? Привет, Зендер. Welcome on my stream. But it is the end of this story, and it will be the next stream. It's so nice to de-stress. After about 10 minutes. I have Nahida now. Yes, and I have Ganyu skin. It's very nice. I have Nahida, and I want to. I want to take Xianyun, but there are no games. It was 100 games. I rolled Nahida and Xianyun. 10 games on every banner. And Nahida was first. But I will be save games for Xianyun for her rerun if I have to say it. Meow. How to say it? If I just a moment. If I don't get it today, I'll save games for her. If I don't get her today, I'll save games for her rerun. Я тоже буду. Я просто хочу Xianyun. Я тоже очень ее хочу. I want her too. But I wanted Xianyun and Nahida. And I got only Nahida for 100 wishes. I've been learning Russian so I can understand more.
Sorry. It's difficult for me to speak fastly, but I try to do it. Maybe if I write, I do not so many mistakes, but I want to speak English. I want to speak, and that's why I learning English. Я понимаю немного. Я рада этому, Мур. And it's all for today. No, not for today, for this series. And I will back throughout some minutes. На этом серия завершена. Но я сейчас вернусь, я сейчас поставлю ее на выгрузку в YouTube. И кто будет смотреть на YouTube, для того у нас сохранится. С Твича она потом пропадет по истечении времени. Кому интересно, подписывайтесь. Продолжение обязательно будет. Well, really, it's actually cool. It's hard to learn Russian, actually. Yes, Silver. I agree with you. It's very hard to learn Russian. And it's very hard to learn German for me. I tried to learn German. And for me, it was very difficult. Because, how to say in English склонение? Вот эти все склонения в немецком меня прям выбили из колеи полностью. Это точно так же они меня когда-то выбивали в русском. Но русский я все-таки базовый язык. Поэтому его я худо-бедно осилила. А вот склонения в немецком мне так и не дались. Так, ну на этом действительно уже все. Я немножко еще задержалась почитать чат. Но, ребят, я скоро вернусь. Я ненадолго отключаюсь.